By the name of God, hello everyone and welcome to our first lesson from Connect 2. خب سلام به همه و خوش آمدید به اولین درس ماست Connect 2. درس اول ویدیوی اول. Okay. Unit 1 Unit اول All about you and me. همه چیز درباره شما و من. Lesson 1 درس اول New friends دوستان جدید. Exercise 1 Exercise اول Vocabulary review مرور ذخیره لغات. Part A Read about the new students at Kent International School. Then listen and practice. میگه درباره شاگردان جدید در مکتب بین‌المللی کنت بخوانید. سپس گوش کنید و تمرین کنید. Hi. Okay. I'm Zach. من زک هستم. I'm from the US. من از آمریکا هستم. And I'm 12. و من 12 ساله هستم. I like baseball and volleyball. میگه که من بیسبال و والیبال خوش دارم. Hello, سلام. I'm from Puerto Rico. من از پورتوریکو هستم. My name is Anna. نام آنا هستم. And I'm 13. و من 13 ساله هستم. I like movies and concerts. و من فیلم و کنسرت خوش دارم. My name is Tommy. نام من تومی هستم. I'm from Australia. من از استرالیا هستم. I like music and comic books. و من موسیقی و کتاب های کمدی خوش دارم. I'm 13. من 13 ساله هستم. Hi, سلام. I'm Kate. من کیت هستم. I'm 13. من 13 ساله هستم. I'm from Canada. من از کانادا هستم. I like computers and math. و من کامپیوتر و ریاضی خوش دارم. Hello there. سلام. My name is Claudia. نام من کلودیا هستم. I'm 13. من 13 ساله هستم. I'm from Colombia. من از کلمبیا هستم. My favorite sports are ping pong and tennis. ورزش های مورد علاقه من پینگ پونگ و تنیس است. My name is Rafael. نام من رافائل هستم. I'm from Brazil. من از برزیل هستم. I like soccer and video games. و من فوتبال و بازی های ویدیویی خوش دارم. I'm 13. من 13 ساله هستم. Part B بخش B Complete the chart of information from part A. میگه چارت زیرا با معلومات بخش A تکمیل کنید. خب این اول شما باید روی کتاب کار کنید. بعد برای چک کردن ویدیوی من پلی میکنید و چک میکنید. Let's do them. Number 1 Claudia, age 13, place Colombia, likes ping pong and tennis. 2 Name Rafael, age 13, place Brazil, likes video games and soccer. 3 Zach, age 12, place the US, likes baseball and volleyball. 4 Kate, age 13, place Canada, likes computers and math. 5 Anna, age 13, place Puerto Rico, likes movies and concerts. 6 Tommy, age 13, place Australia, likes music and comic books. Okay, let's go to the next page. بریم صفحه بعدی. Exercise 2 page 3 Language focus review مرور دستور زبان. Part A Review the language in the chart. Negative statements and questions with the verb be. میگه بیانیه های منفی و سوال همراه فعل be. خب فعل be چی هست؟ there am, is and are. اما is و are هستن. خب اینجا چند تا سوال دارین که با WH question پرسیده شده. خب اول شما باید بفهمید WH question چی هست. WH question ask about different questions. درباره سوالات مختلفی میپرسه. Ask about person, general questions, time, place and age. درباره شخص، سوالات عمومی و زمان و مکان و سن میپرسه. خب بیاین جملات که اینجا هست رو بخونیم و معنی کنیم.
She's not my art teacher. استاد هنر یا طراحی من نیسته. They're not my classmates. آنها هم صنفی من نیسته. My name is not Anita. نام من آنیتا نیست. Who is she? اون کی هسته؟ She is my math teacher. استاد ریاضی من هسته. Who are they? آنها کی هسته؟ They are my friends. آنها دوستان من هسته. What's your name? اسم شما چی هسته؟ My name's Anna. نام من آنا هسته. It is not in July. The July نیسته. It is not in Brazil. The Brazil نیسته. I'm not from Sao Paulo. من Sao Paulo نیست. When's your birthday? تولد شما کیه؟ It is in November. در نوامبره. Where's San Juan? San Juan کجا هسته؟ It is in Puerto Rico. در Puerto Rico هسته. Where are you from? شما از کجا هستید؟ I'm from San Juan. من San Juan هستم. He's not 13. او 14 ساله نیسته. How old is he? چند ساله هسته؟ He's 13. 13 ساله هسته. Is he nice? آیا او خوب هسته؟ Yes he is. بله او هست. Or no he is not. یا نه خیر او نیست. Are you in her class? آیا شما در صنف او هستین؟ Yes I am. Or no I am not. خب بچه بخش بعدی Part B. Complete the conversation. Listen and check then practice. میگه که همین محاوره زیر تکمیل کنید، بعدش گوش کنید و بررسی کنید. خب شما ایره خود شما اول the track گوش بدین، خانه خالی ها رو پر کن، بعد برای چک کردن دوباره ویدیو رو پلی میکنید و چک میکنید. Okay, let's start بین کار کنید. Hi, what's your name? My name is Anna. I'm from San Juan. Hi Anna, my name is Zach. So we're San Juan. Is it in Brazil? No, it is not. It is in Puerto Rico. Alright, how old are you, Anna? I'm 13. My birthday is in May. When's your birthday? It is in June. Hey, who's she? She's my math teacher, Mrs. Archer. Are you in Miss Kelly's science class? No, I am not. I am in Mr. Pear's class. Is he nice? Yes, he is. Actually, he's my father. Okay, let's go to the next part. بریم به بخش بعدی. Exercise 3. Exercise 7. Speaking. Think of a country, a hobby, or a school subject. Give clues your classmates guess. یکی درباره یک کشور، یک سرگرمی و یک از مضامین مکتب فکر کنید. سپس سرنخ میدین و همسنفی شما حدس میزنه. خب دی بخش به خاطر که درسای ما آنلاین هست، شما یک اسپیکینگ آماده میکنید درباره میتونه یک کشور باشه، یک سرگرمی باشه، یک از مضامین مکتب. بعد صدای خود رکورد میکنید و به من میفرستین. حدود 2 تا 3 دقیقه باشه. It is a country. It is not the US. یک کشور هستن، آمریکا نه. Is it Peru? آیا پیرو هستن؟ No, it is not. نه خیلی نیسته. Is it Canada? آیا کانادا هستن؟ Yes, it is. برای این هست. خب این کلا درباره درس امروز ما بود. ادامه درس شما ویدیوی بعدی. Goodbye. Have a good time.